Pour favoriser la vérification, nous avons créé ce que nous appelons comité MNP juridiction. Ça veut dire quoi? Dans chaque lieu où il y a une prison, le MNP a créé un groupe au niveau des juges, le parquet, juge d'instruction et juge de jugement, ce comité est chargé de vérifier régulièrement, de rendre visite aux femmes pour vérifier ce qui se passe et prendre leur doléances. En dehors de ces comités, il y a les antennes de la CNDH dans les régions qui rendent compte au mécanisme des constats. Les antennes sont habilitées à faire des visites à l'intérieur et nous rendre compte. En tout cas de cause, les problèmes, tout le monde les connaît. Tout le monde connaît les problèmes de détention pour les femmes. Mais souvent, ce qui est mis en avant, comme on le dit, c'est les moyens pour les prendre en charge. Nous avons donc, après avoir fait des recommandations, ce sont les activités, au niveau des ministères concernés. Et nous avons eu la chance d'avoir maintenant aux femmes. Souvent, quand vous allez voir, c'est des infractions à caractère économique, hein, abus de confiance, escroquerie. Et ça montre l'état des femmes elles-mêmes, l'état de pauvreté de la femme elle-même. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les institutions qui sont dans le comité MNP juridiction sont plus enclins à mettre les femmes en liberté provisoire. À notre niveau, notre code de procédure pénale qui devait permettre les mesures alternatives n'est pas encore voté. Ce code, depuis 2015, qu'il est en projet, jusqu'alors n'est pas encore voté. Et les magistrats, il faut le dire aussi, n'ont pas tous les textes sur la détention et ils sont un peu frileux pour appliquer les textes internationaux puisqu'ils ne sont pas encore internalisés au niveau de notre corpus interne. Alors, je ne vais pas être loin, j'ai escamoté puisque tout le monde on a déjà dit que ce qu'on a constaté au Togo, on se dit intégrer le genre dans le monitoring est le travail essentiel des mécanismes. Pour les hommes, tout le temps, les gens les visitent. Ils sont habitués à leurs problèmes. Mais les problèmes spécifiques des femmes, c'est maintenant qu'il faut les découvrir parce qu'on a tendance à les ignorer ou à considérer que, bon, elle cherche quoi là-bas, c'est que souvent, la femme qui va en prison, elle est considérée comme une mauvaise femme, entre griffes. Mais le garçon qui va là-bas, il n'est pas considéré comme un mauvais garçon. Donc, il y a des séances de formation, de sensibilisation et des magistrats et des surveillants et même des autorités chargées. Les directions des ministères. Nous, on a une direction de l'ensemble pénitentiaire, de la réinsertion, mais le côté réinsertion n'est pas fonctionnel. Ce qui fait que quand la femme rentre, qu'elle n'a rien, elle reste 10 ans, elle fait 10 ans, elle ressort, il y a souvent des difficultés. Là, c'est encore plus clair, c'est que les femmes enceintes, elles n'ont pas souvent le temps d'aller pour les consultations prénatales. Celles qui sont avec les enfants, si on ferme à 18 h, tout le monde avec l'enfant à l'intérieur. Il n'y a pas de disposition pratique et spécifique pour les femmes avec enfants, allaitantes ou enceintes. Voilà un peu en gros ce que je peux dire du travail du mécanisme national du Togo et qui compte avoir des expériences des autres et améliorer sa pratique. Merci. Thank you so much, Monsieur le Vice President, the NPM de Togo. We appreciate the experiences of Togo, but to also realize the work that is being done by a very young NPM under what definitely appears to be challenging circumstances. It's very valuable to hear the experiences of Togo, particularly in relation to training, not only training within the NPM, but also training of correctional officials. There's a clear distinction between training on paper and in theory, and training that results in meaningful change. What comes out of your presentation is that there are some areas of transformation that you are already beginning to see
despite how young your NPM is. And this is exactly, Chairperson of the network, why this network becomes very important. Because we must be able to ask ourselves, for NPMs that are working so hard, that are so young, what are the possible interventions and areas of support that can be afforded to the NPM to be able to also realize some of the areas of intervention that you aspire towards? What is also coming out very clearly from your presentation is the interface and the intersection between, on the one hand, the mandate of preventing torture and socio-economic rights, the right to food, sexual and reproductive health and rights for women, but also the right to other socio-economic rights. It was very curious to hear that some of the women do receive food from correctional centers. Some of them don't receive food. But not only do they not receive food, they have to fend for themselves because there are no infrastructural facilities. So they have to, out of their own pockets, buy wood and also then fire-making mechanisms. Now, in situations, we've heard from Rwanda that women are hardly visited by their male counterparts or their male partners. So those women who are not visited, who don't have a source of income, that means that they are destined to an experience of not only deprivation of liberty, but also then exposure to the deprivation of their socio-economic rights. So again, Program Director, I don't know if she's still in the room, these experiences become very, very important, and a transcription of these engagements is going to be very helpful for our reporting and also the dissemination of that report. And most importantly, the secretariat of the network, it's very important then for us to ask ourselves, how do we intervene to support NPMs like the NPM of Togo? Thank you once again for the experiences and your presentation. We then move to Mozambique. Welcome our sister from Mozambique. We would now like to take the opportunity to offer you the floor to share your own experiences as the NPM in Mozambique. But we not have translation for Portuguese. We have the network mechanism. It's important for us. My name is Darcia Madede. I'm coordinator of the Mozambique NPM. Maybe my interaction will be brief because the language, when we talk about Mozambique, in Mozambique, the total prison population is 20,000, with women represented about 3% only. Mozambique still faces a challenge with the care of children of detained mothers. Mothers with children share the same cells with other female. Assistance to pregnant women is deficient. There are no special rooms for women in police station. Sometimes when women stay in very bad places when they are detained. We have system obstacles. We have few prisons for women, and there are very few prisons for pregnant women and mothers. The country has 184 prisons, but only 4 are for women. Of these 4 prisons, only 1 has a special place to care for children. In other prisons, the children stay with their mothers and there is no space for them.
At 2 years old, child is taken from the mother and goes to the family or social service. In Mozambique, it's very hard to use alternative sentence of prison because of these people go to prison for short times, like 3 months or 6 months. Mozambique has a law for alternative prisons, but the country cannot easily check on these people. This is our experience. I don't speak very well English, but I tried. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. You've done very well, and let me firstly apologize on behalf of the network that there were limits, linguistic limits. We are a very diverse continent, and we speak thousands of different languages. But the principle that underlines that diversity is that we love each other and we are willing to listen to each other. So I'm aware that you have a written presentation prepared. And what I would request and propose is that you still share it with the Secretariat. Khalid, are you in the room? There's Khalid. He will assist you, and if you can share with us that presentation, we will be able to still translate it so that we can share it amongst ourselves, so we don't lose the essence of what you would have wanted to present before us. Thank you so much once again. You are welcome. Colleagues, we now move to the last speaker in this panel, who is Brenda van de Beek, the Senior Public Health Advisor for Dignity. She is joining us online. Brenda, can you hear us? Dear distinguished guests of the conference, my name is Brenda van der and I work as a public health advisor for Dignity, the Danish Institute Against Torture. Unfortunately, I was not able to travel to Kigali and be with you all in person today, but I'm happy to have agreed with conference organizers to share with you this brief video presentation where I would like to address the importance of monitoring women's health in places of detention. A big thanks to the conference organizers for giving me this opportunity. Let me say a few words about Dignity for those of you who do not know us. Dignity is an international NGO. Our mission is a world without torture. In doing so, Dignity focuses on torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, including sexual and gender-based violence. Dignity's strategic priorities are the prevention of torture, holding perpetrators accountable, and the rehabilitation of torture victims. We are based in Denmark, where we have a rehabilitation clinic, and we have partnerships with national human rights institutions, civil society organizations, and state authorities in over 20 countries worldwide. Our organization has about 130 staff members. The majority is based at our headquarters in Denmark, but we also have country offices in Tunisia, Morocco, Jordan, Burkina Faso, and Uganda. In Denmark, Dignity is part of the National Preventive Mechanism, in collaboration with the Danish Parliamentary Ombudsman and the Danish Institute for Human Rights. Dignity contributes to the ANPMN with health-specific expertise, and our medical doctors participate in all monitoring visits to all sorts of places of detention. I will now talk a bit about women in detention and our global experience with working on monitoring women's health in detention. More than 700,000 women and girls are held in penal institutions worldwide. The female prison population has increased faster than the male prison population. According to the Global Prison Trends report by Preventive Reform International, since the year 2000, the women prison population has increased by about 60%, versus an increase by 22% for men. Nevertheless, women remain a minority of global and national prison populations of approximately 2 to 9% on average. So women
touched upon specific health needs of women in detention and the importance of monitoring these. Please do not hesitate to get in touch if you would like to hear more about our work or have any comments or questions about this presentation. I wish you all a very fruitful conference and a nice day in Kigali. Thank you very much. Distinguished guests, colleagues, I did indicate earlier that we would like to make this session as interactive as possible. So now I'd like to invite hands for comments, questions, and also a sharing of experiences following the submissions that we have heard. While you raise your hands, Program Director, I've been very generous with time, and neither do I have a watch in front of me. Are you able to guide and discipline us with time? How much time do we have? It's already done. So we will take 3 hands. 3 hands. I'm struggling to see because of the lights. I see 2 hands here. 1, 2, 1, 1 from Morocco. And is there 3 there or 1? So then we'll go 1, 2, 3, 4, and the one that is there. Apologies, colleagues, I'm unable to see. Please, you are welcome, sir. Merci. Je suis le professeur Suleiman, membre de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Une intervenante a dit que les femmes, vu leur nombre, étant en situation de minorité, n'étaient pas traitées comme les autres. Je voudrais savoir concrètement en quoi consiste justement cette discrimination vis-à-vis des femmes. Merci. Merci beaucoup, professeur. Please come in, my brother, you're welcome. Merci beaucoup. Je me présente, je suis Monsieur Zahav, président du mouvement du mécanisme national de prévention de la torture de Mauritanie. Je voudrais d'abord, à mon nom, comme au nom de ma collègue qui m'accompagne à cette conférence, Madame Khan, de remercier et féliciter la Commission nationale des droits de l'homme du Rwanda pour la qualité de l'organisation de cette conférence et pour l'accueil qui nous a été réservé depuis que nous sommes là. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ce que je vais présenter n'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une contribution, une présentation qui va peut-être enrichir le contenu du débat qui va être fait autour de cette thématique sur les femmes en détention. Et sur ce, je voudrais donner la parole à ma collègue Moulkheri Khan qui va faire cette présentation. Je rappelle que Moulkheri Khan est membre du mécanisme national de prévention de la torture. Elle est une ancienne membre également de la commission indépendante des élections de Mauritanie et ancien membre de la Commission nationale des droits de l'homme et présentement membre du mécanisme national de prévention de la torture. I think we shall have on her comments and then we close. Yeah. Thank you, Program Director. Colleagues, given the challenges we have with time, as the Program Director has guided us, maybe let us limit the contribution to a comment as opposed to a presentation so that we keep the session as interactive as possible. While, of course, we respect your views, if there is a written presentation, we will request that it be submitted to Khalid, who earlier raised his hand. Khalid, there he is
raising his hand once again. Please, over to you. You're welcome. D'accord. Donc, je vous remercie. Effectivement, l'exposé est un peu long, donc je pense que je vais procéder à remettre l'exposé à M. Khaled, parce que c'est un peu long, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Sinon, j'ai le résumé. Donc, je vous remercie. La Mauritanie, à travers son mécanisme national de prévention de la torture, accorde une attention particulière aux groupes vulnérables, privés de liberté, notamment les femmes, les enfants et les personnes ayant des besoins spécifiques. Parmi les bonnes pratiques développées, nous pouvons citer la réalisation régulière de visites inopinées dans les lieux de privation de liberté et d'évaluer les conditions de détention des femmes et des mineurs. L'écoute confidentielle des détenus et des enfants afin de recueillir leurs préoccupations et de prévenir les mauvais traitements. Le suivi des conditions d'hygiène, de santé, de nutrition, d'accès aux soins des femmes enceintes, des mères accompagnées et de leurs enfants mineurs. Le plaidoyer en faveur de solutions alternatives à la détention des femmes, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'enfant. La formulation de recommandations aux autorités compétentes pour améliorer les conditions de détention et renforcer les garanties contre la torture et les mauvais traitements. La prise en compte de l'approche genre dans les activités de contrôle et de suivi en reconnaissant les besoins spécifiques des femmes privées de liberté. Je vous remercie. Thank you so much, our sister, for also respecting the time while also being generous with your prepared notes. We appreciate it so much. We had a third hand here. Then we will go to our last hand on the left-hand side. Please, sir, you are welcome. Time is against us, Honorable. I thought it was her alone. Well, yeah, can we begin with them in the next session? Not because we have other activities going on from here. Yeah, maybe you can turn the discussion to the panelists and they make a summary of their file. Absolutely. Colleagues, of course, we still respect your contributions. So there will be other opportunities during other sessions for you to offer us your submissions. This is for the hands that were on the other side as well. With that, colleagues, I'd like to thank you for your time, and I'd like to now turn to the panelists to offer us in 30 seconds your closing remarks. And perhaps in closing, you could give us, especially for the purposes of recommendations out of this conference, if we had all of the power to make changes that could be effected today that affect the experiences of women, what would be those practical changes for each of the panelists, please? In 30 seconds. Thank you so much. I think maybe for me it's just a call to look at women's needs from an intersectional approach so that maybe we are holistic in our interventions. Thank you. So much. Chairperson? Thank you. I would recommend that all our countries to institutionalize the Bangkok Rules Assessment so it can be really part of our practices every day, and also promote non-custodial alternatives. Because being in detention, it's really have more impact on women. So normally women should not be in detention. So if we can have these alternative non-custodial alternatives, it could help not only women, but also the families and other collateral that are needed. So, and also enhance maybe the collaboration with the women's organizations in our awareness and activities, and also mainstream these gender indicators into our monitoring mechanisms. Thank you. Thank you so much, Chairperson. Togo? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On a les Bangkok qui sont vraiment, à mon sens, rustiques. Donc
Si on les applique déjà, il y aura une avancée dans la gestion des femmes dans l'administration administrative. Je voulais profiter et répondre un peu à la question qui a été posée par rapport aux femmes qui, malgré leur nombre, ne sont pas bien traitées. Je prends l'exemple au niveau du pas du Togo. Elles sont minoritaires, mais elles n'ont pas droit aux activités socio-culturelles. Les hommes, ils en ont. Vous ne verrez jamais dans le cadre des femmes un religieux pour faire la messe ou consort, mais si les femmes et les hommes, il y en a. Les hommes sortent pour jouer au football dans la cour. Les femmes ne font rien. Elles sont toujours cantonnées là-bas, que le risque de les mettre ensemble avec les hommes, ça peut créer autre chose. Voilà ce traitement, c'est de ça que je parle exactement. Thank you so much. Very, very important observation. Mozambique? Thank you again. For us, it's promote alternatives to detention, especially for women. It's important. Thank you. Thank you so much, colleagues. I'd like to thank you very much for your participation. Thank you to the panelists. Please join me with a round of applause in thanking the panelists. Program Director, thank you for the opportunity. We look forward to the rest of the conference. Thank you so much, and thank you to the panelists. Thank you so much, Honorable, for doing it well and very much well, very smart and deep. Can you give them another round of applause? And for sure, they have done it very well. Very educative, very informative. We have learned so much from you, Honorable. So this is lunchtime. We shall not do anything else here, but prepare to get lunch now. Thereafter, we shall go to Gisozi, Genocide Memorial Site, for another session. It's a session. So please, thank you so much for being patient with us and the time. Thank you so much and have a nice lunch. Enjoy. Session 2. It is on advancing detention monitoring in Africa, regional and global perspectives on prison conditions and the protection of women in detention. Allow me to call upon Mr. Tony Ojukwu, the Executive Secretary, Nigeria, NHRI, to come and present to us the panel members. And please make sure you take us through this within 45 minutes time. Thank you so much. Hello. Thank you very much. Since there won't be much time to waste, Ntuli had taken all the time. We'll just go straight into the business of the session. So let me start by inviting the panelists. As has been said, my name is Tony Ojukwu. I'm a senior advocate of Nigeria. I'm the Executive Secretary and Chief Executive Officer of the National Human Rights Commission in Nigeria. I'm also the President of the Network of West African National Human Rights Institutions. Joining me in this panel this afternoon will be Mr. Juvenal Barbona,
who is the representative, who is the African representative in the Association for the Prevention of Torture. Please kindly come over to the panel. Also joining me is, thank you, you're welcome. Also joining me is Mr. Hamet Diakate, who is the vice chair of the subcommittee on prevention of torture. Also joining me is Ms. Naja Abdallah Ahmed, who is from ANPMN Mauritius. Naja. Also joining me is Mr. Osene Yakoiset. Please pardon me if I've damaged your name. You're welcome, sir. He is the chairperson of the National Human Rights Institution of the Central African Republic. Also in the panel is Professor Sulemane, the president de la Sous-Commission de la Prévention de la Torture à la Cameroon, CNDH Cameroon. The president from Cameroon, CNDH. Also joining me in the panel is Mr. Siente, founder and director of the African Policing Civilian Oversight Forum. We need one more chair. Thank you very much. While we get a seat for the last panelist, in this panel, we'll try to profile solutions to the following issues. We want to look at what approaches could strengthen the articulation and contextualization of global standards within African realities in the field of torture prevention. We will be able to give ideas on what methodological and scientific indicators can be used to assess the correlation between the deterioration of material detention conditions and the increase in gender-based violence. It's hoping that at the end of this session, we'll have been able to examine the advocacy and cooperation strategies that NPMs can deploy to improve the implementation of recommendations relating to the protection of women. And of course, we'll be looking at what peer learning approaches that are critical within the African NPN network that could strengthen prevention monitoring adapted to the continent's specific needs. The panelists will be expected to respond to two critical questions in their response. Because of the tightness of the time, each panelist will say all you want to say in 5 minutes. I'm going to give you two contextual questions. So in your answer, I'll want you to address the following issues. There are two issues. In the light of international experience, how can an NPM strengthen the scientific documentation of concepts such as structural discrimination or institutional gender-based violence? The second question I would like you to address in your comments will be considering international prison reform experiences. What are the limitations of women's detention models that African countries should avoid when developing their own preventive approaches? I'll come again with the questions. The first one is, in the light of international experience, how can NPM strengthen the scientific documentation of concepts such as structural discrimination or institutional gender-based violence? And the second will be, considering international prison reform experiences, what are the limitations of women's detention models that African countries should avoid when developing their own prevention approaches? I will start with the first panelist,
The first panelist, I would like to give us his perspectives in 5 minutes, and we'll be very strict with time because we really are standing between lunch and our visit to the genocide memoriam. So the first response will be from Juvenal Babona, who is representing the Association for the Prevention of Torture. You have the floor, sir. Thanks a lot, Tony. I'm Juvenal Babona. Je vais continuer en français. Je suis représentant Afrique pour l'Association pour la prévention de la torture, l'APT, qui est une organisation internationale suisse qui a été fondée en 1977 et qui est à l'initiative même du protocole facultatif à la Convention contre la torture, qui est adopté en 2002 et entré en vigueur en 2006. Donc c'est grâce à ce protocole qu'on a eu la naissance des MNP, et c'est pour nous un plaisir de se retrouver encore aujourd'hui à Kigali, parce que c'est lors de la réunion de 2019 à Kigali qu'on avait eu cette idée de créer un réseau des MNP. C'était la première réunion rassemblant les MNP africains ici à Kigali. Donc c'est très symbolique de revenir ici pour cette 4e réunion. Donc avant de commencer, je voudrais tout d'abord féliciter les MNP du Rwanda, celui de l'Afrique du Sud et du Maroc pour l'organisation de cette 4e conférence. Et très rapidement, pour répondre aux questions d'Otoni, je pense qu'au niveau de l'APT, la question des femmes privées de liberté, c'est une question qu'on a toujours beaucoup considérée. Et c'est dans ce cadre qu'en 2024, on a travaillé sur un rapport global sur les femmes en prison. Ce rapport a connu la participation de 10 MNP africains et nous avons identifié différents constats qui vont dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure, parce que tout premièrement, les femmes représentent une minorité de la population carcérale, mais il faut différencier le fait de représenter une minorité qui est autour de 2 à 5% et la population carcérale en soi. Parce que quand on regarde à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a connu plus ou moins une augmentation de 100% de la population carcérale des femmes. Et on va voir que les femmes sont très souvent invisibilisées. La plupart de nos prisons, surtout en Afrique, sont des prisons coloniales où les espaces des femmes, c'était des annexes. Donc tout à l'heure, ceux du MNP du Togo l'ont souligné, le fait que les prisons pour femmes ou les lieux où les femmes sont détenues, souvent ils n'ont pas d'activité comme les hommes, notamment par exemple des terrains de football, des terrains de basketball ou des activités qui leur permettent de s'épanouir. Un deuxième constat, c'est celui des femmes détenues qui ne sont pas condamnées. On l'a vu tout à l'heure avec le Togo, où 15 femmes seulement sur 200 qui sont en prison sont incarcérées. Et donc, avec ces constats-là, il faut nous demander qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve toujours dans cette situation. Le premier constat qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là, c'est la criminalisation. On va voir que la plupart des femmes qui sont incarcérées dans nos prisons sont criminalisées en général à cause des questions de pauvreté, sinon pas, même souvent dans certains contextes, plus graves encore, de violences basées sur le genre. Parce que vous avez des femmes qui sont violées, non pas seulement violées, souvent qui tombent enceintes lors du viol, et une fois qu'elles vont pour enlever cette grossesse, elles vont être incarcérées, parce que dans certains pays encore, malheureusement, les femmes sont incarcérées à cause de l'avortement. On va voir deuxièmement les fouilles en détention qui sont un problème, des fouilles abusives. Vous avez des femmes, je pense que ceux du Rwanda l'ont dit tout à l'heure, où les femmes vont principalement
être celles qui vont visiter leurs proches en détention, et vous avez des situations dans lesquelles les femmes refusent d'aller faire les visites parce que souvent elles sont fouillées abusivement dans certaines prisons et donc ne veulent pas subir cette humiliation-là et ne préfèrent pas recevoir les visites ou même aller visiter leurs proches. Il y a aussi cette question de soins spécifiques, notamment en termes de santé maternelle et hygiène menstruelle. Vous avez beaucoup de femmes dans certains pays qui se retrouvaient en prison avec leurs enfants, dans des lieux de détention qui ne prenaient pas en compte, par exemple, la présence des enfants mineurs. Et on a eu des cas où des enfants qui étaient nés en prison, grandis en prison jusqu'à l'âge de peut-être 5-6 ans, et ces enfants-là avaient du mal à être en présence des hommes, parce que c'est des enfants qui ont grandi en prison, qui sont nés, grandis en prison, ils n'ont jamais vu d'homme dans leur vie, et quand ces enfants sont libérés, ça devient un problème, parce que voilà, ils ont toujours été détenus là dans des mauvaises conditions, n'ont pas eu l'accès à une certaine éducation pour mieux s'épanouir. Et un quatrième point, c'est celui de la santé mentale. On sait que les femmes sont souvent les personnes qui sont en charge de donner le soin dans nos sociétés. En Afrique, on n'a pas encore développé, par exemple, l'assistance des personnes âgées. On sait que dans nos communautés, c'est souvent les femmes qui vont jouer ce rôle-là. Et donc, quand les femmes vont être incarcérées, elles sont plus vulnérables aux maladies mentales, donc aux questions de santé mentale. Et cela, on voit, ça pose un problème en détention. Et donc, rapidement, pour conclure... Thank you so much. Thank you so much. You have so many issues. I'm sure some of the other panelists will be able to bring out some of the issues that are left out. Okay, thank you. Thank you so much, Juvenal. We'll now move on to Mr. Hamed Diakate. Yes, thank you. Je m'appelle Ahmed Saloum Diakhaté, je suis membre du sous-comité des Nations Unies pour la prévention SPT et je suis vice-président chargé des visites. Donc, comme vient de le dire tout de suite mon prédécesseur Juvenal, effectivement, l'APT a beaucoup contribué à la mise en place du sous-comité des Nations Unies pour la prévention. Ce qui s'est passé avec les autres comités chargés des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils attendaient des rapports des États pour pouvoir faire des enquêtes dans ces États. Et après un certain temps, les gens se sont rendus compte qu'effectivement, ça ne donnait pas les résultats escomptés. Il fallait créer un mécanisme qui sera un mécanisme qui va se déplacer et faire des visites. Et c'est ça vraiment le point fort du sous-comité des Nations Unies. Une fois qu'un État ratifie le protocole facultatif, il est obligé d'abord de mettre en place un mécanisme national de prévention qui sera le bras opérationnel du sous-comité des Nations Unies au niveau national et éventuellement permettre aussi bien au sous-comité des Nations Unies et au mécanisme de faire des visites, aussi bien des visites inopinées que des visites programmées. Ces visites permettent au mécanisme de voir exactement là où se situent des problèmes. Parce que faire des visites, c'est déjà pousser les autorités à changer de comportement. Parce que quand on sait qu'au niveau de cette zone grise, on peut voir ce qui se passe au niveau de cette zone grise, donc ça va pousser les États à faire des changements. Ce qu'il faut voir, c'est que au niveau du sous-comité, on privilégie le dialogue avec les États. Quand on veut faire changer de comportement, de paradigme des États, on ne peut pas le faire en forçant les choses. Il faut faire le dialogue. Rassurer les États, leur montrer effectivement que le rôle du mécanisme national, ce n'est pas une mission de dénonciation, mais pas une vocation plutôt de préventive. Dialogue, dialogue et dialogue. C'est ça, c'est très important. Maintenant, ce qui se passe aussi pour ce qui est des femmes dans les lieux de détention,
c'est un sujet qui a été abordé depuis très longtemps par le sous-comité. Le sous-comité en a fait un sujet très important. Et durant toutes les sessions, on ne parle que des problèmes des femmes, qui sont des minorités, qui sont vraiment mis à l'écart au niveau des prisons. Il n'y a pas longtemps, nous avons fait une visite dans un pays africain, et on a rencontré plusieurs femmes qui ont été victimes de viols collectifs parce qu'il y avait une mutinerie dans une prison et tous les prisonniers qui étaient les mutins sont allés directement dans le quartier des femmes pour les violer. Et c'est des viols collectifs avec beaucoup de femmes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de protection réelle au niveau des quartiers des femmes. L'accès était donc facile, permettant à ces hommes d'y aller. Et toutes ces femmes faisaient un traumatisme très aigu, un choc post-traumatique. Il n'y avait pas eu de prise en charge sur le plan de la santé mentale. Vous voyez les difficultés que les femmes rencontrent. Un autre sujet, un autre problème, une femme que moi j'ai suivi, qui avait eu, en fait, commis un homicide chez elle. Elle était en état de grossesse très avancé. Elle a accouché le jour de l'acte par voie haute, par césarienne, et on l'a laissée au niveau de la clinique là où elle était, avec des policiers tout autour, pour la surveiller pour qu'elle ne sorte pas. Aussitôt, après son intervention chirurgicale, on a pris son enfant, on l'a remis à sa belle famille. Tout son problème, c'était où se trouve mon enfant. Elle m'en a parlé plusieurs fois. Elle en discutait, elle en parlait. Comme elle avait commis un homicide, donc on l'a amenée en prison. Elle n'a pas vu son enfant. En prison aussi, elle n'a jamais été prise en charge sur le plan psychologique. Donc moi, je n'étais plus en mesure de la prendre en charge. Il y avait des coups de fil, elle m'appelait de temps en temps pour me parler de ça. Donc cette femme-là, elle a eu ce problème-là. En fin de compte, au bout d'un certain temps, on l'a libérée parce qu'il y avait des circonstances atténuantes qui ont fait qu'on l'avait libérée. Mais elle avait perdu le contrôle de ses enfants qui ont été remis entre les mains de sa famille. Et cette femme-là a été victime de l'acte qu'elle a commis. Donc, elle était devenue vraiment stigmatisée au sein même de sa société. C'est une grande famille maraboutique. Personne ne voulait la prendre, personne ne voulait être à côté d'elle. Ça, c'est un autre problème. L'autre problème qu'on rencontre le plus souvent dans certains pays, quand une femme est en prison, avec sa stigmatisation, à sa sortie, elle ne sait pas où aller. Ça aussi, on devrait rencontrer. Elle ne sait pas où aller. Si on la libère au bout de 3 ans, où est-ce qu'elle va arriver? Elle va revenir en prison parce qu'elle va se dans la même situation qu'auparavant et revenir en prison. Donc, je pense que quand on respecte les règles, par exemple, les règles de Bangkok, les règles de Mandela, on ferait moins de dégâts avec ces femmes-là parce qu'on prendrait plus, on prendrait plus de précautions avant de prononcer une condamnation. Parce que la majeure partie de ces femmes-là n'ont pas fait un délit qui mérite vraiment une condamnation. Et pire encore, plus de la moitié restent en prison pendant des années sans jugement. Ils sont en détention provisoire. On ne les a pas jugés, ils sont en prison alors qu'on n'est même pas sûr qu'ils ont fait quelque chose. Et pire, c'est des femmes qui sont parfois des femmes qui ont un pouvoir économique pour la famille. 20 minutes remaining, Honorable Moderator. Je suis désolé. Je vous remercie. Je voulais en profiter. Thank you je voulais very en remercier pour vraiment remercier la CNDH du Rwanda pour l'accueil chaleureux que nous avons reçu depuis notre arrivée ici au Rwanda. Je vous remercie. Thank you so much for at least saving us the time. Quite some lessons to learn from there to improve our documentation processes. Invitation of the Committee on Torture will help us to push documentation processes in our various countries immediately after ratification of the protocol and so on and so forth. And of course, the psychological issues for women who have birth in prison. Let us quickly go to Naja now
Nadia is the MPM for Mauritius, and we'll be wanting her to address the two questions in her response. Nadia, you have 5 minutes. Thank you, Tony. So I'm going to share some insights from practical experience that the NPM of Mauritius has gathered since 2025. So first of all, on the women prison, at the time of our visit, already the population was over its official capacity by 41, and it has continued to climb since. Overcrowding is not an abstraction. It's just extra bunk beds being wheeled into dormitories that were never sized for them. It's single occupancy cells becoming shared unit, and ordinary cells holding up to 3 women with no direct toilet, no running water. So effectively, we're using chamber pots until the morning. Healthcare was one of the stronger features at the women's prison. A nursing officer is present around the clock. We have general and specialist visits, including gynecological care, but the gaps were still gendered and telling. There is no rehabilitation pathway for women comparable to men. Once again, outdoor exercise and organized activities are much limited to what is available to men. Foreign women detainees also face delayed trials because of the absence of interpreters and slow process of transfer of detainees, meaning that they have already served 1/3 of their sentence, but they're still remaining in Mauritius. In terms of the mother care unit, so where mothers and their children up to the year of 5, are still in prison, we have had complaints of collective punishment, of rations in kids' portion and food, so meaning that it is not only the mother which is deprived of their liberty, but also the child. And when we collectively punish the mothers, we are collectively punishing the children as well. In terms of regional dimension and peer learning, I believe that no single mechanism alone can solve this issue. In October of last year, the NPM of Mauritius were in Johannesburg for the SADC Parliamentary Forum. We were working on a model law for prison oversight. So the phrase that organized that discussion was that a prison is an ecosystem. The conditions, the staff well-being, rehabilitation, and accountability form part of that system. And we cannot repair one without addressing all the others. So peer learning also travels in small, concrete practices. At one of our police stations, we had made the recommendation that CCTV cameras feed for women be viewed obviously by a women police officer. It was a modest change, but it changes a lot for dignity, human dignity. So that was one of the positive outcomes that the NPM of Mauritius has had. In terms of getting recommendations implemented, our experience is that escalation has to be built in. A recommendation to the prison service that goes unanswered does not stay there. It becomes follow-up correspondence, then when needed a referral to higher up, summoning powers. We have another division as part of our National Human Rights Commission. It's called the Human Rights Division, and they have quasi-judicial powers. So we have in the past used and referred cases to the Human Rights Division, and they can summon witnesses and hold a fact-finding hearing and ensue with a report. We have also worked upstream with the University of Mauritius. We have built for the first time a human rights curriculum for new prison officers. It was 6 modules delivered over 12 hours, and we had included a protection of vulnerable groups, a specific module on this, because this conversation that we're having today and this morning shows that education, whether it's from detainees as well, but also officers, gives them the tool for better guarantee of dignity. So
In terms of evidence between the conditions of detention and possible violence, we have documented it. So our methodology is triangular. So we do unannounced visits, but also sometimes announced visits. We do confidential interviews with detainees. One of the different things about the NPM of Mauritius is that our law also prescribes us to entertain complaints. I know that this is not the case for all NPMs around the world. So over and above our visits, we also entertain complaints, and we have had, I think, over 350 complaints in the year 2025. We also look at CCTV footage when the need arises, and we also always cross-check any complaints given to us with the staff records as well. So we have also seen that, for instance, overcrowding, when you combine that with idleness, so not enough jobs or vocational trainings for women, sanitation, heat, reduced food portions, and also wastewater backing. We have noticed that in the women's prison as well. These are not necessarily separate faults, but it is a systemic issue, and we have to go, as I said, to the root cause and address all different compartments at the same time, and not just do one at a time, because it will not be beneficial in the long run. Thank you, Nadia. I think you gave us quite some new perspectives, like challenges of foreign detainees. That's the first time we're adverting our mind to that. That is quite interesting, and there's also the issue of model law for prevention of certain things through peer learning experience. Thank you so much. And even the aspect of CCTV camera for women being monitored by women, these are really very, very critical areas we need to put into consideration while trying to develop preventive approaches for in the areas of detention monitoring for Honorable women. Moderator, 10 minutes are remaining. So we shall now be turning over to Mr. Osene. Mr. Osene is the chairperson of NHRI Central African Republic. You have the floor, sir. Ok, je note d'abord que la République centrafricaine ne dispose que d'une seule prison pour les femmes. Et dans toutes les provinces, les femmes partagent les prisons avec les hommes, bien qu'elles soient séparées de ceux-ci par des cellules distinctes. La Commission n'a pas encore un mécanisme national de prévention. La révision de la loi est en cours pour y intégrer le mécanisme. Donc, les surveillances de prison, bien qu'ayant souvent un objectif préventif, ne se font pas dans l'esprit de MNNP. Alors, comment est-ce que, à l'heure où nous pouvons faire pour éviter les discriminations et les VBG au sein de ces prisons et éviter certaines pratiques qui portent atteinte aux droits de la femme? Je dirais que tout de suite, la réponse se trouve simplement dans les initiatives internationales, à savoir, par exemple, les règles minimales de Nelson Mandela et également les règles de Bangkok. Alors, c'est comme ça qu'en République centrafricaine, les surveillances sont fondées sur ces mécanismes, enfin, sur ces textes, à la fois les textes internationaux et les textes nationaux. Alors, l'objectif assigné souvent à la surveillance, c'est généralement de voir les conditions de détention, le respect des droits humains, tout en veillant sur l'application de ces différentes règles, Mandela, Bangkok, et observer les cas de torture pour documenter. Les visites sont généralement programmées, mais également sont inopinées. Et le but est à la fois préventif que curatif. Alors, tous les cas qui ont été énumérés depuis ce matin par les collaborateurs sont les mêmes cas qu'on retrouve en République centrafricaine. Je ne vais pas m'attarder dessus.
Je dis encore que tous les cas qui ont été cités par les collaborateurs se retrouvent chez nous. Alors, les particularités, c'est que quand la commission exerce son droit de visite dans les établissements pénitentiaires, lorsque cette visite est genrée, nous faisons beaucoup plus attention aux préoccupations spécifiques des femmes. Nous portons attention aux femmes enceintes, les femmes avec bébé ou qui allaitent, les besoins intimes de la femme en termes d'hygiène et autres, en termes de santé de reproduction. Nous faisons attention également à la formation spécifique des femmes. Et également, nous prêtons une attention à la protection des femmes contre les abus et les exploitations sexuelles. C'est déjà pour vous dire que si nous faisons attention à cela, c'est que ça existe. Et également, nous prêtons attention à la fragilité des femmes à cause de leur séparation avec leur mari et surtout avec leurs enfants. Également, une attention est portée sur le problème de délai de détention très abusif qui affecte beaucoup les femmes et les rend plus vulnérables par rapport à toutes les tentations d'obtenir la libération conditionnelle ou provisoire. La Commission et la société civile ont fait des plaidoyers qui ont abouti à la mise à l'écart des agents pénitentiaires hommes en dehors de la prison et également des porteurs de tenue qui surveillent la prison. Parce que la Commission avait noté plusieurs cas de femmes enceintes et les enquêtes ont relevé que ce sont les agents pénitentiaires hommes qui autrefois travaillaient au sein de la prison et également les militaires autour qui avaient accès à ces prisons. Et donc, suite au plaidoyer fait par la Commission et la société civile, aujourd'hui, les hommes ont été totalement remplacés par les femmes pénitentiaires et également les militaires n'ont plus accès dans l'enceinte de ces prisons. Alors, il faut dire que les conditions de détention défavorables rendent les femmes également plus vulnérables parce que, tout simplement, en République centrafricaine, la maison d'arrêt de Bimbo, qui est la seule qui existe pour les femmes, par exemple, compte 49 détenus. Et parmi les 49 détenus, au moment où on passait, tout dernièrement, il y avait seulement 15 condamnés. Les autres sont des détenus provisoires. Ok, mais le problème qui se pose, c'est le délai de détention abusif. Il y a des femmes qui sont restées 4 ans, 3 ans, 4 ans sans jugement. Ce qui fait que ces femmes sont devenues vulnérables et sont prêtes à tout céder pour obtenir ne fût-ce une simple libération. La seule chose en ce moment que la Commission nationale des droits de l'homme est en train de faire, c'est de pousser le gouvernement à faire en sorte que la révision de la loi aboutisse pour qu'on puisse intégrer le mécanisme national de prévention pour permettre à la Commission d'avoir plus de force pour pouvoir prévenir ce genre de comportement. Et également que la communauté internationale puisse exercer une sorte de contrôle. Parce que chaque fois quand on va à Genève, nous voyons que des différentes thématiques sont donc soulevées et les États doivent y répondre. Alors, mais il se trouve que depuis que je suis là, la question de prison n'a pas été vraiment soulevée et débattue en tant que telle en dehors de MNP. Alors donc, il serait souhaitable que la communauté internationale puisse exercer un contrôle. Le problème crucial de la République centrafricaine en matière de privation de liberté et qui porte atteinte aux droits de la femme, c'est uniquement et très spécifiquement le délai de détention. Le délai de détention affaiblit les femmes en sorte que les femmes sont exposées à tout. Alors, lorsque le délai de détention est dépassé, tous les autres droits sont donc bafoués parce que les femmes ne mangent pas suffisamment, on ne peut pas répondre à leurs besoins, elles n'ont pas accès à des soins spécifiques, elles n'ont pas accès aux besoins spécifiques et tant d'autres choses. Voilà très brièvement la situation en République centrafricaine, mais la particularité, c'est vraiment les délais de détention très dépassés. Je vous remercie. Thank you so much, President. And what's interesting was the issue of women detention models, what you could avoid, like the military or the men that were responsible for the pregnancy should not be found at such areas. So in looking at women detention models, these are some of the things probably they should be run by women so that
the women in those detention facilities don't suffer the double jeopardy of also the men taking advantage of them, like watching their CCTV, for instance, things like that, you know. So we'll take note of that. Thank you so much. We'll now turn to Professor Solomane, who is also from Cameroon, CNDH. Please, sir, you have the floor. Thank you, Chairperson, for giving me the floor. C'est bon? You hear? Can you get me? C'est bon. Thank you. Thank you for giving me the floor. Thank you. Thank you for giving me the floor, Mr. Chairperson. La Commission des droits de l'homme du Cameroun est créée en 2019. Cette commission fait office également du mécanisme national de la prévention. Nous avons ratifié l'OPCAT, mais nous n'avons pas encore déposé les instruments de ratification, ce qui constitue évidemment un grand handicap pour le déploiement efficient sur le terrain. Malgré cela, la Commission, surtout avec la sous-commission de la prévention de la torture, essaie de travailler, de se déployer sur le terrain. L'accent est mis sur les visites inopinées et les visites annoncées, parce que c'est au travers des visites qu'on peut véritablement toucher les réalités du droit. Et nous avons donc, nous effectuons des visites au niveau du siège, mais également au niveau de nos 11 antennes, 10 antennes régionales, plus une antenne départementale. Et le président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun a instruit à chaque antenne régionale de descendre au moins 3 fois par semaine sur le terrain de visiter les lieux de privation de liberté. Et nous avons, en dehors des lieux de privation de liberté dits classiques, les prisons, les unités de garde à vue dans les commissariats, les gendarmeries et autres, nous avons mis également l'accent sur les lieux dits émergents. Par exemple, les chefferies traditionnelles, les écoles coraniques, les centres de transit, les ports et les aéroports, sans oublier les centres psychiatriques, les hôpitaux psychiatriques. Donc, nous pensons que c'est un élément fondamental. Ensuite, la question de la femme, elle est à la fois délicate et complexe. Au Cameroun, nous avons, nous avions une seule prison, la prison d'un fou, qui accueillait les femmes, mais vu la surpopulation carcérale des prisons environnantes, on a donc commencé petit à petit à envoyer les hommes dans cette prison et finalement elle est devenue une prison, si vous voulez, à moitié homme, à moitié femme. Bien. En ce qui concerne les femmes, effectivement, nous avons décelé beaucoup de manquements. D'abord au niveau de la garde à vue dans les gendarmeries et le commissariat. Effectivement, il y a des prisons qui ont 2 chambres de garde à vue. Et là, il est facile de séparer les hommes des femmes. Mais là où il n'y en a pas, on est obligé de faire toute une gymnastique pour trouver aux femmes un espace de sécurité. Parfois, c'est juste là où les agents de force de l'ordre, n'est-ce pas, se trouvent qu'on vienne placer ces femmes pour les sécuriser, parce que le phénomène de harcèlement sexuel et de viol est présent dans ces unités de garde à vue et même dans les prisons. Donc, nous pensons qu'au final, au vu de tout cela, il faudrait démultiplier les visites, il faudrait renforcer la législation pour protéger de façon spécifique la femme, et nous pensons qu'il faudrait aussi et surtout
assurer un certain suivi par rapport aux recommandations, parce qu'il ne s'agit pas seulement de descendre sur le terrain, de travailler, de faire 1001 recommandations. On laisse tout tomber par la suite. Donc nous pensons que les visites de suivi seront importantes pour s'assurer que ces recommandations, n'est-ce pas, ont été mises en œuvre. Donc voilà ce que nous pouvons dire de façon globale et nous reprenons à notre compte tout ce que les prédécesseurs ont dit. Je vous remercie. Thank you very much. And of particular interest was the intensity of the visits, 3 visits a week. That is quite a lot of work by the MTM. And also the issue of the kind of practical challenges. So we'll now turn to Mr. Siente, the founder and director of the African Policing Civilian Oversight Forum. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chair. I have a small presentation which saves you from having to look at me on the big screen. I'm not sure if I can get it on. Yeah. I'm going to take a slight departure and look at the initial theme for this session was around how we can strengthen standards and the implementation of standards. And in this instance, look at equipment that is inherently used for torture. This equipment, and it might be trite, does not respect any gender boundaries. We have a lacuna in the fact that while torture is prohibited, the equipment that is used to commit torture is freely traded. We also feel that the MPMs play and are positioned to play an incredibly important role in 2 ways. One, in monitoring and access that they have to places of detention. They can track the equipment, they can collect and document the evidence, and 2, in their access to the mandate holders and to advise on the prevention of torture, they can make recommendations around how these issues are addressed. I think we are in the fortunate position that we have a strong enabling framework on the continent, and this is essentially in the Robben Island guidelines that call specifically for us to be aware and to and recommend the prohibition and the prevention of the use and production of the trade of equipment or substances designed to inflict torture. And this is the strongest instrument that we've got globally that makes these pronouncements. And then to draw your attention as well to the African Commission resolution of 2020, which sets out 4 areas recommended to states to address the gaps when it comes to torture equipment, to promote global cooperation, to look at introducing specific prohibitions, and to strengthen accountability. And I think with those 2, together with the position and mandate of the NPMs, we are in an incredibly strong position to push forward a position on the prohibition of torture equipment. Unfortunately, African states are quite slow in doing this, and the need in this presentation really motivates for us to become far more active in this environment. We'll see that there have been developments at a UN level, and this includes both the establishment of a group of experts, but also in the latest reports by the UN Special Rapporteur on Torture, raising this issue and articulating and developing a list of what this equipment actually is and looks like, and calling on the global community to start taking a more coherent and cohesive approach rather than the piecemeal approaches that we have had in the past. So I'll just race through this and say that as we are looking at a
a position on the prohibition of equipment that is used for torture, essentially there are two areas. The one is that equipment that has no particular use but to inflict pain and be used for torture should be prohibited, and equipment that is regularly abused and used in situations of committing torture should be subject to much stronger human rights standards and safeguards. And here there are two excellent areas where NPMs domestically and as a forum such as the African Forum on NPMs can position and take a stance to advocate that these are addressed domestically and at the continent level. I think I'm going to stop here in the interests of time and simply stress that there is an opportunity for us to really take this struggle forward. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Sen. Very interesting perspective. Why can't we, stop producing the equipment that I used to commit torture? And for those that have multiple uses, we try and make sure that human rights is mainstreamed into their use. Very interesting perspective. So that's a powerful advocacy for NPMs to see how they can push that. Now, time is really against us. Sure. So we may not be able to have a second round of discussions, but there were some people who couldn't ask their questions during the first round. If they think their questions can be mainstreamed into this session, maybe we can compare. Can you identify them so that we give them maybe opportunity to ask their questions? Are they still interested in asking their questions? I can't see any hand on the floor. Or everybody wants to go for lunch first. So do we go for lunch? Oh, I can see a hand there. Yes, please, can we give him, even if that's the only person, and then one here, even if those are the only two people. If there are those only ones, we can hear from them. Only two, okay? Yes, one and two here. So you've had opportunity before. Maybe in another session, we can give you opportunity to. Thank you so much to all the panelists for the intervention. And I'm very mindful of time, so I'll put it in just a few words. My name is Tim Bisong, and I'm the lead expert on the special mechanism for prisons, conditions of detention and policing at the African Commission on Human and People's Rights. So I just want to also add one point to let the NPMs and everyone here know that the great work that you are already doing feeds into something that is ongoing and that's a priority to the African Commission at the moment, which is the study on prisons. And this study actually doesn't just cover prisons, it covers conditions of detention, and it also covers policing. And within the context of this study, I think we've already had a meeting with that was online with NPMs. I recognize a number of you here, and we've also opened up the opportunity for NPMs to integrate the implementation committee. So I think that's also a great opportunity for us to identify trends across the continent and to also gather as much information as we need to. And that's also a very beautiful avenue to channel the recommendations that we want to actually push forward, especially to our member states. And coming back to what my colleague Sean Tate had mentioned about torture, I just want to add up to that we have also got over the years trends of the evolution of torture. We've also had, personally, I've visited over 230 places of detention. We're mindful of the fact that there are undisclosed places of detention, but we are also mindful of the fact that there are trends of torture today that do not really take into account instruments. We've seen people who have been severely tortured without instruments, and I think those torturers now are moving from the place of physical torture to psychological torture, which has no evidence and which leaves no traces behind. So thank you so much. I think I just wanted to put that in. Thank you, Bisong, for those insightful comments. Can we take the last? Yes.
Okay, my name is Kabir Elayo from NPM Nigeria. My question goes to all the panelists, and it's right in your respective views. What concrete strategies can NPMs and other oversight bodies adopt to move from identifying problems and then securing a measurable and sustainable reforms for women deprived of liberty in places of deprivation of liberty? How do we deal with this now? Because that means I have to give the panelists Honorable, an other opportunity. burning interventions can be scheduled tomorrow. You can maybe so revert the to the panelists panelists. now, Yeah. please, your closing thoughts in 30 seconds, if it is possible, and also incorporating some of the comments on the floor and the last question. Is it doable? Yes, please, let's start with you. Non, merci beaucoup, Tony. Juste pour venir justement sur le dernier point, je pense que ce qui peut être fait, c'est de mettre en place les alternatives à la détention. Nous avons les exemples du Rwanda avec le EDR, où on a pu avoir une réduction de la population carcérale de 30% entre 2023 et 2025. Nous avons des exemples de ceux du Sénégal où, depuis 2024, le Sénégal a instauré les bracelets électroniques et aujourd'hui, je pense que ce bracelet électronique profite à plus de 900 personnes. Je parle sous le contrôle du MNP du Sénégal et donc je pense que mettre en avant les alternatives à la détention peut aider énormément. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much. That was just on the point. Yes, sir. Mr. Hamet? Oui. Inclure la protection des femmes dans les détentions en incluant dans les EPU, des examens périodiques universels, que la protection des femmes soit prise en charge au niveau des EPU. Ça va pousser les États avant de venir montrer qu'effectivement qu'il y a une protection des femmes, que ce soit dans les EPU directement à Genève. Je vous remercie. Thank you so much. Nadja? Yeah, so just quickly, I think in terms of policy or changes in the law, I think this is something that we have talked about since this morning. Very often, NPMs, we make recommendations, and we can get frustrated because nothing happens, because we depend on the goodwill of government. In countries like India or Lesotho, for instance, the recommendations are binding on the government. So possibly changes in policy in that sense. I know that in Rwanda as well, once the annual report is tabled before the National Assembly, the parliament is empowered to call upon different institutions to whom recommendations were made to be answerable to Parliament. So I would say change in policy and change in the law. Great. Is it possible we should start considering whether recommendations of NPMs can be made enforceable? Thank you very much. Can we now hear from Mr. Osene? La question doit être perçue de manière à la fois holistique mais aussi intégrée, en mettant en avant vraiment l'intérêt de la femme en prison. Alors comme l'ont dit les collaborateurs tout à l'heure, il va falloir procéder d'abord au respect de tous les textes au niveau national, le renforcement des mécanismes existants, mais également mettre en application les mesures alternatives qui sont donc déjà prévues dans nos codes. Je vous remercie. Thank you very much for those comments. Oui, merci. Je suis favorable, n'est-ce pas, aux peines alternatives. Et il faudrait aussi avoir une législation pas forcément répressive, mais peut-être aussi corrective, ce qui permettrait évidemment
n'est-ce pas, de régler un certain nombre de choses. Quelqu'un qui a volé un œuf, faut-il forcément l'envoyer en prison pour faire 6 mois, 1 an, voire plus? Donc une législation assez corrective et moins répressive pourrait également nous aider. Enfin, je pense qu'il faudrait, n'est-ce pas, améliorer la formation des agents pénitentiaires pour qu'ils puissent véritablement jouer leur rôle au sein des lieux de privation de liberté. Merci. I was NPMs make a lot of recommendations, but beyond those recommendations, what else do we do? Do we participate in legislative hearings where we can push on the floor of Parliament and mainstream our recommendations into legislation so that we avoid these repressive legislations that affect detention of women and people generally? So we'll be hearing now from Mr. Sen. Your last comments. Thank you. Simply to say that we started off the discussion by saying that the number of women in detention is a small percentage of the population. We mustn't assume that that is always going to be the case. And as NPMs, we need to be vigilant and be very responsive when we see trends shifting and changes happening. There are disturbing incidents of more and more young people getting sentenced to prison facilities and correctional facilities when there are alternatives available. And this needs to be brought to the attention of those authorities as quickly as possible, and we need to be able to take corrective action. So the call is for the MPMs to be robust and nimble and dynamic in terms of how they address these issues. It's not going to stay static. Thank you very much, Mr. Sien. MPMs should be robust and dynamic. And that brings us to the end of this session. But as we leave this session, perhaps the most important message for me is that detention monitoring is not merely about identifying what is wrong. It is also about preventing harm, promoting dignity, encouraging reform, and ensuring that every person deprived of liberty, particularly women and other vulnerable groups, are treated with humanity and respect. Let us therefore continue to build stronger preventive mechanisms, stronger institutions, and stronger partnerships in pursuit of detention systems that reflect the values of human rights, accountability, and justice. I want to thank the panelists for the excellent work done, and I also want to thank the participants for their contributions and participation, and I wish all of us nice lunch today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, panelists, moderator, and welcome for lunch. It's up downstairs, Soko restaurant. Enjoy.